So what was discussed last week? Somebody can remember, we can highlight. Sai Srishti Mataji, all of you can bring in 1 or 2 points. Pratap, last week you attended. Yata Raja Tata Praja. So, so why Krishna wanted Yudhishthira Maharaj to become the king, the king of the whole world. He wanted to hand over this responsibility. It's not only handing over the responsibility of the kingdom, but also the responsibility of all the citizens. So, అది ఒక రాజు రాజు ప్రతి ఒక్క ప్రజల్ని కూడా చక్కగా చూసుకోవాలి. అంటే భగవంతు అల్టిమేట్ నాలెడ్జ్ అనేది ఇవ్వాలి. ప్రతి ఒక్క రాజు యొక్క ప్రజల నుంచి వాళ్ళు ఉన్న ప్రజలు కూడా చక్కగా భగవద్గీతని చేరుకోవాలి. ఆ విధంగా చేయాలి. So Duryodhana tried his best. So to overthrow Pandavas, and he wanted to become the king. At the last year of his last year was for Ajnatavas. So that year he gave lot of charity to the citizens. So it is like offering bribe to all the citizens so that they all become favorable to him. But even if Yudhishthira Maharaj comes, they should tell, no, we are happy with Duryodhana. ప్రయత్నాన్ని చేశారనమాట. ఏ విధంగా అంటే ఎప్పుడైతే ఈ పాండవులు 12 ఇంకా అజ్ఞాతవాసంలో ఉన్నప్పుడు చాలా కష్టంగా దాదాపు చేశారనమాట వాళ్ళ ప్రజలకంటే. ఎందుకంటే సో ఒకవేళ విభీషణుడు వస్తే కూడా దుర్యోధన ప్రజలంతా ఆ దానాలను స్వీకరించి మమ్మల్ని దుర్యోధనుడు చూసుకుంటాడు అనే ఆశ కలిగించాలి, తర్వాత వాళ్ళ నమ్మకం కలిగించాలి అనేసి దానాలను చేశారు. So, but people were more dharmic, so they were not interested in all this. So people were living in a detached spirit. So that is the way of Vedic civilization. Vedic civilization means, so people should be taught how they should be satisfied in a given condition. So that is what Vedic life teaches. Vedic life ఏ విధంగా మనం చేయాలంటే ఏ విధంగా అయితే అని ఉండే వాళ్ళు చాలా ఉన్నతమైన వ్యక్తులు అన్నమాట. సో వాళ్ళకి తెలుసు ఇంగ్లీష్ వాళ్ళకి నేర్చుకోవడం సురక్షితంగా ఉండేవాళ్ళు. అది రియల్ పర్పస్ ఆఫ్ లైఫ్ తెలుసు. ఈ భౌతికంలో దేంతో ఉన్నా కూడా తృప్తిగా ఉండాలి అనే విషయం మనకి అర్థమైంది. Vedic life means satisfied life. Vedic life అంటే satisfied life. Materialistic civilization means you have to keep people in the mode of passion, so that they always keep hankering for things of this material world. They want to make it a consumeristic society. If you don't make it a consumeristic society, then what will you do with the products what you are manufacturing in the world? ఇప్పుడు ఒక వస్తువుని తయారు చేస్తాను. ఆ వస్తువుకి రిక్వైర్మెంట్స్ మొదలు క్రియేట్ ఉంటేనే ఆ వస్తువు కొనుక్కోవాలంటే వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్ క్రియేట్ చేయాలి. అప్పుడే వాళ్ళ వస్తువుని కొనుక్కుంటారు. So why there is so much advertisements? So and most of the advertisements in today's world is for things which you don't actually require. అని మనకు చూపిస్తాను. ఇంకా బాగుంటుంది. So there is no advertisement for rice, dal, sabji. So advertisement rice, dal, sabji ko advertisement unnaya. So buy the best bangan from our shop. Buy the best drumsticks from our shop. Is there any advertisements like that? So make it a consumeristic society. So and in America there is a survey also
that people buy most of the things which they don't want and discard it without using it also. అమెరికాలో అంటే ఏం చెప్తారంటే మన మనిషి అనేవాడు చాలా ఎక్కువ కొనుక్కుంటాడు. వాని కోసం ఉన్నదానికన్నా ఇంకా ఎక్కువ కొనుక్కుంటాడు. దాని తర్వాత యూజ్ చేయడానికి మానేస్తారు. Even without using it, most of the products what they buy are thrown into the garbage. సో దాన్ని యూజ్ చేయకుండానే దాన్ని చెత్తలో పడేస్తారు. So this is the nature of materialistic society. దీని విలువ నాకు బోధి ప్రపంచంలో So even sometimes the government throws most of the food grains into the sea to create an artificial demand, to create an artificial price raise. సో కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో ఒక ప్రభుత్వం ఆ ఉన్న వస్తువుల్ని తిని పడేస్తుందన్నమాట. సో దానికి ఎక్కువ డిమాండ్ పెరుగుతుంది. So Krishna has created this material world in a way that there is sufficient for everyone's need. Even not only the current population, the earth can support 10 times this earth population. Prabhupada writes at the purport. భూమి ఇంకా కరెంట్ పాపులేషన్ 10 times the population but most of our problems in this material world is because of mismanagement. So most of our problems in this material world is not because of the pollution, but because of the polluted hearts. So therefore, we have to understand that Vedic life teaches us satisfaction. So therefore, people did not vote for Duryodhana. So they were more interested in Pandavas ruling the kingdom. They were Dharmatmas. And it was Krishna's plan that Yudhishthira Maharaj should become the king of this emperor of this world. So Duryodhana, so what did Duryodhana do? Duryodhana tried to disrobe Draupadi in the assembly of the Kurus. So and Arjuna is asking Krishna, if so many women become widows, so then there will be a lot of Varnashankara population. So women will be exploited by unscrupulous men. So what should we do in a situation? వాళ్ళని చాలా మంది లేకపోతే వాళ్ళని ఎక్స్ప్లాయిట్ చేస్తారు. అంటే వాళ్ళ లోపడుతున్నారు. ఆ విధంగా అన్వాంటెడ్ పాపులేషన్ అనవసరమైన So therefore, Krishna told him, you don't worry about that, because if Yudhishthira Maharaj becomes the king, so he knows how to handle this. Hare Krishna. So these were few things which we discussed last week. So now, Mahajana Eno Gata Panta Sapanta. So whatever examples are set by great people in the society, the common man will follow. So అందుకే అన్నమాట. సో ఇది లాస్ట్ వీక్ లో మనం ఈ ఇన్స్టాల్మెంట్ చేస్తున్నాము. ఇప్పుడు మహాజన ఏం అంటే ఒక గొప్ప వ్యక్తి సొసైటీలో ఉన్న గొప్ప వ్యక్తి ఏది ఆచరిస్తారో దాన్ని చాలా మంది జనాలు కూడా అని ఆచరిస్తారు. So therefore, there was no work for the Supreme Lord to do anything in this world, but still, why he is engaged in work?
సో భగవంతుడికి ఆలోచించినప్పుడు అతనికి ఏ విధమైన కార్యం చేయడానికి ఏం చేయగలుగుతారు కానీ ఎందుకు తన వ్యక్తిగత తన విధులని నిర్వర్తించాలంటే అక్కడ ఉండే తనని చూసి సమాధించడంతో ఫాలో చేస్తారు. So, what time Krishna used to wake up early morning? Huh? 4 o'clock. He used to wake up in Brahma Muhurta. But he was engaged in his morning duties. He used to sit and meditate, just like we all do japa every morning. This is the set an example for the grahasthas, what the grahasthas should do at 4 o'clock in the morning. It's not that grahasthas can wake up at 6, 6:30, 7. No. Bed coffee, bed tea. So all these things are ruled out. So we have to wake up 4. This is the example set by Krishna himself. Mahajana Yarovata Pandasya. So whatever examples I said, so people will follow. And that will be the cause of ruination of the world. Yes. So Krishna So therefore, there is actually no prescribed duties for the Supreme Lord, but the Lord is performing all these prescribed duties to set an example for all of us to follow. యద్యదాచరతి శ్రేష్ఠ తత్తదేవతరో జన సయత్ ప్రమాణ సుక్తే లోకం తదనువర్తతే. So therefore, why the Lord engages in work is set an example for all of us. Okay. So act without attachment. Verse number 25. So can somebody read this shloka? Mike. Adundi chesi. Godless. 24. మూడో అధ్యాయం 20వ శ్లోకం. ఆసక్తి గలవారి తమ కర్మ అనుసరించినట్లు విద్వాంసుడైన వాడు మార్పును వర్తించేయడమై కర్మం అనుసరించడం. Somebody can read it in English. Translation. As the ignorant perform their duties with attachment to the result, the Lord may be similarly act, but without attachment, for the sake of leading people on the right path. So this we have already discussed. 26, 29. So na buddhi bedam janeyad ajnanam karma sanginam joshate sarva karmani vidvam yukta samacharam. So somebody can read the translation. So as not to disturb the minds of ignorant men attached to the fruitive results of the prescribed duties, a learned person should not induce them to stop work. Rather, by working in the spirit of devotion, he should engage them in all sorts of activities for the gradual development of Krishna consciousness. So
sometimes people may be engaged in prescribed duties, so that people may be more interested in fruity work, they may be interested more in the karma kanda activities. So such people should not be disturbed. They should be allowed to continue their prescribed duties. So sometimes we have seen practically also. So when we try to, they may be engaged in many ritualistic activities. So they may be performing many activities for with an expectation of fruity results. So they may perform many vratas, so which they would have got by tradition in their families. Especially when we take the North Indians and all, they perform many vratas. So and these are practices as a tradition. And some people, when they come to Krishna consciousness also, so they may continue performing those prescribed duties. So such people, when you ask them to immediately give it up, so in the due course of time, they will start losing faith in both. So that should not happen. So unless they become mature enough to understand what we are saying, so they should be allowed to continue their performance, because some level of purification they get by performing such prescribed. సో మనం గమనించాలంటే కొన్ని విద్యుత్ ధర్మాలు అనేది చేస్తూనే ఉంటారు. ఎస్పెషల్లీ నాకే పట్టాలు చేస్తారు. ఎందుకు అంటే సో ఆ వ్రతాలు చేయడం వల్ల తాత్పర్య చేయడం వల్ల వాళ్ళకి కొంచెం పుణ్యం అనేది కలుగుతుంది. మనం గమనించిన మిగిలిన భక్తులు కూడా కొత్తగా కృష్ణ మార్కెట్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళని కూడా రెండు చేస్తారు, భక్తి చేస్తుంటారు. తర్వాత వాళ్ళకి వాళ్ళ పరంపరలో అంటే వాళ్ళ వాళ్ళ కులంలో కానీ లేకపోతే వాళ్ళ ఆచార కూడా వాళ్ళు విధానాలు వ్రతాలు చేస్తుంటారు. సో వాళ్ళని మనం ఎప్పుడు ఓవర్ డిస్టర్బ్ చేయకూడదు అనమాట. సో వాళ్ళకి భగవంతుడు ఆ జ్ఞానాన్ని ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం వాళ్ళకి చేయడం వల్ల వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది. సో ఒకవేళ మనం ఏమన్నా ఫోన్ చేసి ఏమైనా చెప్పామంటే ఆ రెండింటి బయట దాని నమ్మకం అనేది కోల్పోతాము. So ignorant person. Prakriti kriyamanani gunai karmani sarvashah ahankara vimudhatma kartaham iti manyate. Thank you. The spirit soul, delivered by the influence of false ego, thinks himself the doer of the activities that are in the activity carried out by the three modes of meditation. Actually, people in this material world, so they are all in the mixed modes of material nature. So nobody is in a pure mode. There's always a mixture of the modes. What is the mixture of the modes? Sattva, Rajas, and Tamas. So nobody is in pure goodness, nobody is in pure passion, pure ignorance. It's a mixture of the modes. And there is always a competition between the three modes of living. So Sattva, Tamasa, and Rajas. ఎవరు కూడా మనిషి మిక్స్ లో ఉంటారు అనమాట. అంటే వాళ్ళు అన్ని అంటే సత్వంలోనే ఉండరు, రజగుణంలోనే ఉండటం అన్నట్టు అవన్నీ కూడా వాళ్ళ మూడు గుణాలన్నీ కూడా తిరుగుతారు. కొద్దిసేపు సత్వగుణంలో ఉంటారు, కొద్దిసేపు రజగుణంలో ఉంటారు, తమోగుణంలో ఉంటారు. ఒక తమోగుణం ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఉంటుంది, రజగుణం ఎక్కువ ప్రాధాన్యత. ఈ విధంగా ఆ గుణాల మధ్యనే కాంపిటీషన్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. So even in our own day-to-day activities, we can see how the modes are working. ఈవెన్ మనం కూడా ఏ విధంగా ఈ సత్వగుణ ప్రభావం ఎంత ఉంది, రజగుణ ప్రభావం ఎంత ఉంది, తమోగుణ ప్రభావం ఉంటుంది ఆ టైంని బట్టి. So early morning we can see people are usually more calm and composed. which means మార్నింగ్ చేసిన దర్శనం చాలా మంది చక్కగా కామ్ గా ఉంటారు అనమాట. And especially doing your japa early morning is also very easy. If you are miss your morning japa and you try to do it in the afternoon and evening, how difficult? So because the modes will become prominent. So just like you are driving early morning 6 o'clock from Kerpuram to Majestic.
ఏ విధంగా అయితే ఇప్పుడు 6 గంటలకి నువ్వు కేరళ వెళ్ళాలనుకోవాలి ఎలా ఉంటుంది ప్రజెంట్ So you are driving at 12 o'clock. 12 గంటలకు బయలుదేరితే 12 గంటలకు డ్రైవ్ చేస్తే 6 So the influence of the modes. So there is a dragging force. సో ఇది ఎందుకంటే ఈ రజోగుణాలు తమోగుణాలు గుణాలు So and at night the tamoguna becomes problem. ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ అవుతుందో తమోగుణానికి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఉంటుంది. You skip your rounds in the morning and chant at night. సో మీ పొద్దున్నే Even if you have 3 rounds to chant at night. So imagine how is your chanting at night. గమనించండి మీరు పొద్దున్నే 6 నైట్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మీ కాన్షియస్నెస్ కానీ మీ దానిపైన కాన్సన్ట్రేషన్ కానీ ఏ విధంగా ఉంటుందో మీరు ఆలోచించండి. Suppose if a person wants to run fast and somebody is holding him from behind. ఇప్పుడు ఒక వ్యక్తి పరిగెత్తాలనుకుంటున్నాడు ఇంకో వెనకాల దాన్ని పట్టుకోవాలి. So that is tamoguna. దాన్ని తమోగుణం అంటారు. So actually a person thinks that he is the doer, but actually in actuality it is carried out by the 3 modes of material. సో అంటే మనిషి పని చేసేటప్పుడు అతను అనుకుంటాడు నేనే చేస్తున్నాను అనేది. కానీ అది కాదు, అదంతా ఆ పని తిరిగడము సో కేవలం ఈ త్రిగుణాల వల్ల ఆధారపడుతుంది. So therefore, so we should know the nature of each mode, and we have to utilize that mode for doing a particular. We need all the 3 modes. We need passion, we need goodness, we need ignorance also. But a person who is intelligent, he knows how to utilize these modes, so to use it effectively. సో మనకి 3 గుణాలు కావాలి. సో రజోగుణం కావాలి, సత్వగుణం కావాలి, తమోగుణం కావాలి. కానీ సో ఒక మనిషికి సో సత్వగుణంలో ఉన్నాడు. మనకి ఈ 3 గుణాలని ఏ విధంగా మనం చక్కగా ఉపయోగించుకొని ముందరికి చక్కగా తెలిసి ఉంటుంది. A person in ignorance, he is under the influence of these 3 modes, and he thinks he is the doer. ఎప్పుడైతే తమోగుణంలో ఉన్న వ్యక్తికి సో తను చేసే పనికి నేనే కర్తని అనుకుంటాడు, నేనే కర్తని అనుకుంటాడు. But a person who is in knowledge, so he knows what is the nature of each mode, and he utilizes that mode. ఎవరికైతే ఆ జ్ఞానం ఈ తమోగుణాన్ని తర్వాత ఈ రజోగుణాన్ని ఏ విధంగా ఉపయోగించుకోగలను. So therefore, a person he knows early morning is in the mode of goodness. I have to utilize this time for laying a proper foundation for today. సో ఈ విధంగా జ్ఞానం వ్యక్తికి పెద్దగా అవగాహన వస్తుంది. సో బ్రహ్మముహూర్తంలో ఈ బ్రహ్మముహూర్తం యొక్క సమయాన్ని నేను ఏ విధంగా పెద్దగా ఉపయోగించుకోవాలి అనే విధంగా ప్లాన్ చేసుకుంటాడు అనమాట. So therefore, early morning he utilizes it properly for spiritual life, so that he has a solid basis for that particular day, and the whole day can be engaged in Krishna consciousness. సో అప్పుడు ఎప్పుడైతే నువ్వు ఎర్లీ మార్నింగ్ బ్రహ్మముహూర్తంలో లేచి చక్కగా భగవంతుడి యొక్క సేవ చేస్తావో సో కరెక్ట్ గా అంటే మంచి ప్రణాళిక చేస్తున్నాడు అనమాట ఆ రోజుకి సో కృష్ణ కాన్సెప్ట్ చక్కగా ముందరికి వెళ్ళగలను. And as the day progresses, the mode of passion increases. సో ఈ రోజు కాలం అంటే మధ్యాహ్నం వచ్చేకొచ్చి After 10. ఆఫ్టర్ 10 o'clock వచ్చేకొచ్చి సో రజోగుణం అనేది ప్రారంభం. So you need mode of passion also to work. సో మనకి ఆ మోడ్ ఆఫ్ ప్యాషన్ అనేది కూడా ఉండాలి, రజోగుణం కూడా ఉండాలి. ఎందుకంటే మనము దానిపైన పని చేయాలి కాబట్టి. So if you don't have passion, you cannot work and achieve things and get things done. సో మనకు ఆ రజోగుణం లేకపోతే మనం ఆ పనిని చక్కగా నిర్వర్తించి దాన్ని కంప్లీట్ చేయలేము. So then as the night progresses, you need tamoguna also to take rest. ఎప్పుడైతే రాత్రి అవుతుందో మన తమోగుణం కూడా కావాలి, అందుకే మనం చక్కగా నిద్రించగలుగుతాం. So when you take that rest for that 6 hours, ఎప్పుడైతే మనం 6 a గంటలు devotee takes rest for the 6 hours, not for the sake of enjoying the sleep, but to recuperate the body and make it fit for next day's work. సో భక్తుడిని వాడు ఏ విధంగా చెప్తారంటే ఆ 6 గంటల సమయాన్ని నిద్ర సమయాన్ని చక్కగా ఉపయోగించుకొని ఆ తమోగుణంలో ఉన్న సమయాన్ని ఉపయోగించుకొని రేపు పొద్దున్నేకి బ్రహ్మముహూర్తంలో చేయడానికి తర్వాత బ్రహ్మముహూర్తంలో భగవంతుడి యొక్క కార్యక్రమం చేయడానికి చక్కగా ఉపయోగించుకుంటారు తమోగుణం.
So he knows how he should utilize every day for Krishna service. సో దానికి ఎట్లా తెలిసింది? ఏ విధంగా అయితే అది భగవంతుడి యొక్క సేవలో ఈ విధంగా అన్ని రకాలైన దాన్ని ఉపయోగించుకోవాలి. So, but we have people who do not have this knowledge. They think that tamoguna is meant for enjoyment. సో ఎప్పుడైతే ఒకరికి ఆ జ్ఞానం అనేది ఉండదో వాళ్ళు సమూహము కేవలము ఎంజాయ్ చేయడం. Suppose sometimes people sleep Friday evening and they wake up somewhere around 12 o'clock on Saturday. సో కొంతమంది అయితే 15 నిద్రపోతారు శుక్రవారం. Some of our boys were telling us శనివారం 12 చేస్తారు. somebody slept on Saturday and woke up on Monday morning. సాటర్డే పడుకొని మండే పొద్దున్న లేస్తారండి. That was a record. So similarly, if we don't know the nature of the modes, so we cannot utilize the modes also. మనకి ఎప్పుడైతే ఈ అవగాహన ఉండదో ఈ మోడ్స్ పట్ల ఒక పూర్వం అవగాహన ఆయన మనకి ఎక్కడో రిప్లేస్ చేసుకోలేము. So then the modes will play with that person. సో ఎప్పుడైతే మనకు అవగాహన ఉండదో ఆ మోడ్స్ మనల్ని అంటే మనం దానికి ఆధీనం లేదు. So and Maya Devi keeps all these jivas under control by these three modes of material nature. మాయాదేవి ఈ భిన్న ద్వారా ఆ వ్యక్తిని అన్ని జీవాత్మలు వ్యక్తి కాదు అన్ని జీవాత్మలు. So they are all expansions of Durga Devi. సో వాళ్ళకి గమనించామంటే అక్కడ వాళ్ళందరూ దుర్గాదేవి యొక్క ఎక్స్పాన్షన్. So and above Durga Devi, you can see the lotus feet of Krishna also. సో అక్కడ గమనించారంటే ఆ దీంట్లో సో ఆ దుర్గాదేవి అంశాల పైన సో భగవంతుడి యొక్క జ్ఞానప్రభావం. Mayadekshena Prakriti Swayate Sacharacha. సో మయాదక్షిణ సో ఇక్కడ ప్రతి ఒక్కటి కూడా భౌతిక ప్రకృతి భగవంతుడు భౌతిక ప్రకృతి పైన ఉంటారు. So and everybody is controlled by the laws of material nature. సో ప్రతి ఒక్క జీవాత్మ కూడా సో ఈ భౌతిక ప్రకృతి ఈ విధానాలకు బంధులై ఉంటారు. Hare Krishna. Anybody has any doubts here? క్వశ్చన్ ఉందండి? Just all these figures are there in all the films or living entities voices. Even Lord experts and these words. So he also part of this. Material. He knows how to control it. But still, Mayadekshena. Krishna is very clearly saying this. It's under my supervision. Just like the laws of the prison house, so they are meant for the inmates of the prison. So not for the person who has made the law. Krishna has made this law. So sometimes the king also comes to the prison house just as a matter of good gesture to supervise the inmates of the prison. So he is not treated as a prisoner. Right? So the laws of the jail are applicable to the prisoners, not to the king. So, so great souls, the pure devotees of the Lord and the Supreme Lord, they are all under the internal potency of Krishna. So therefore, the external potency has no role to play. So when they descend to this material world also, they are completely under the shelter of the internal potency. So only conditioned souls like us, we are marginal. We can come under the influence of Krishna's Maya Shakti. But whereas Krishna and his pure devotees, they don't come under the influence of Maya Shakti. So they are in the internal potency of Krishna. one more question. You got the answer for this? So this karma kanda, whatever we are doing, right? Is this coming under which Rajas. karma kanda, all the karma kanda? Because you have the desire, no? The mode of passion means unlimited desires.
So each guna has its associated qualities also. How do we identify a guna is with its qualities. So therefore, the nature of the mode of passion is unlimited desires and longings, anchoring and desire. The Karmakanda, maybe like, worshiping God, in the temple, the Brahmanas, right? That is also comes under Karmakanda, as they are used. That is also comes under Rajas. Yeah. So even though it is rajas, this is something like if somebody is sick, you give a bitter pill to a person with a sweet coated medicine. The karma kanda is ultimately to bring you to Krishna consciousness. So first you develop faith in the authority. So then you know the nature of the authority. So then you become a devotee. Fasting in the days of all this are there. People generally fast. That is also coming under the Rajas. Yeah. So because Vaishnavas, they follow the authority of the spiritual master. So which means Vaishnavas, we have a particular set of prescribed days of fasting. So it is all regulated. They don't come under the karma kandic activities, but there are spiritual austerities for spiritual advancement. So they appear like austerities are also required. So to take a person away from the bodily conception of life. So, but these austerities are all regulated by the pure devotees. It is given by the pure devotees, and all these prescribed days are also given by the pure devotees, like fasting on Ekadashi, Janmashtami, Ramanavami, and all the appearance and disappearance days of the acharyas. So they are all come under the Bhagavata Dharma. So these austerities are within the Bhagavata Dharma. So they follow the karma kanda procedure. So they have a routine mentality. They have some expectation of this. For whatever activities they do, they have some expectation of this. That is without expectation. You don't do with an expectation, we do with an expectation of pleasing Krishna. That's the only expectation it only is. Nothing for himself. So because he understands that ultimately I have to become the servitor of the Lord and a pure servitor with an intention to please Krishna. You perform Durgasmi, right? You fast for 7 days. So even What is your intent? even the devotees, gopis of Vrindavan, they perform Katyayani Vrata. What was their motive? To get Krishna. That's all. That's all. Okay. Sure. So Pitra for Pinda Pradhana, we do Pinda Pradhana for Pitri Devatas. So this Pinda Pradhana is actually offering prasadam, offering bhoga to Vishnu, so that the descendants of the Pitruloka, they get liberated. Huh? Dharma Pitras. ఎందుకంటే దట్స్ ఎన్ ఆబ్లిగేషన్ టు ది ఫోర్ ఫాదర్స్. సో ఈ శరీరం ఆ ఒక కుటుంబం నుంచి మనకు వచ్చింది లభించింది కాబట్టి సో వి ఆల్సో హ్యావ్ ఎన్ ఆబ్లిగేషన్ టు ది ఫోర్ ఫాదర్స్. సో వి పర్ఫార్మింగ్ దీస్ యాక్టివిటీస్ బై పర్ఫార్మింగ్ దిస్ పిండ ప్రదాన. సో దిస్ యాక్చువల్లీ ఆఫరింగ్ విష్ణు ప్రసాద టు ది ఫోర్ ఫాదర్స్. సో అలా ఇవ్వడం వల్ల ఏమైతుంది, సో దే గెట్ లిబరేటెడ్ ఫ్రమ్ దిస్ సిన్ఫుల్ యాక్టివిటీస్. So sometimes they get liberated from the hellish life also. And somebody becomes a devotee in that family. So all the Pitri Devatas, they celebrate the jubilation that a devotee has come to my family. So because, so the innumerable the forefathers, that line, they all get liberated. Right. ఒక devotee
పిండ ప్రధానం అంటే ఏం చేస్తారంటే ఆ విష్ణువుకి అర్పిస్తారు అన్నమాట. నైవేద్యం సో పెట్టి సో మొన్న మా అమ్మగారికి పిండ ప్రధానం చేసినప్పుడు గమనించామంటే మంత్రాలు సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆఫరింగ్ టు ద లార్డ్. సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే అందుకే మన విద్యుత్ ధర్మాలను నిర్వర్తించాలి. ఆ పిండ ప్రధానం భగవంతుడికి ఆపట్టి ఒకవేళ వాళ్ళు ఏమన్నా తెలుసో తెలియక పాపాలు చేసినా కూడా ఆ, వాళ్ళు దాని నుంచి ఉంటారు. ఎందుకంటే నువ్వు భగవంతుడికి ఆఫర్ చేస్తున్నాం. సో అందుకే ఎవరు ఏం చెప్తున్నారంటే ఎప్పుడైతే ఒక యువతి వాళ్ళ వంశంలో ఉన్నాడు అంటే పితృదేవులకి చాలా ఆనందం అవుతున్నాను. అంటే మా ఆ, వంశంలో ఒక మంచి కృష్ణ భక్తుడు వచ్చాడు. సో దీనికన్నా మించిన ఆనందం ఉంది. వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేస్తారంట ఆ ఆనందం. సో దే నాట్ ఓన్లీ దే సెలబ్రేట్ ఉత్సాహంగా జరుపుకుంటారు పండుగలాగా. so that because all the ancestors in that lineage they all get liberated because that person has become a devotee. సో ప్యూర్ డివోటీ వాడు మా వంశంలో పుట్టే 21 తరాలు 21 తరాలు ముక్తి సంపాదిస్తారు అన్నమాట. ఆ విధంగా వాళ్ళకి ఎంతో తృప్తిని అనేది ఇస్తుంది. So they all get liberated. Some of the ancestors may be suffering in the hell also, so they will also get liberated. కొంతమంది పితృదేవతలు వాళ్ళ వంశంలో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు కూడా భగవత్ అవరించి వెళ్ళిపోతారు. ఎందుకంటే వాళ్ళ వంశంలో ఉంటారు వాళ్ళు. Okay, Hare Krishna. ఇతరులంతా కూడా బట్ డివోటీ యొక్క పొజిషన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు న్యూయార్క్ వాళ్ళు కొంచెం సేవ చేస్తున్నారు లేదు కొంచెం దీక్ష తీసుకున్నారు which position the devotee A pure devotee గా ఉంటుంది. is important. సో ఇప్పుడే వచ్చాము పితృలంతా లిబరేట్ భక్తి చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మనము సో చాలా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ మనం ఇప్పుడే గడిగేస్తా ఉన్నాము బట్ వీ షుడ్ కంటిన్యూ విత్ దిస్ పాత్. అది చాలా ఇంపార్టెంట్. ప్యూర్ డివోటీ ఇది అప్లై సో మనం కూడా ప్రతి ఒక్కరు ప్యూర్ డివోటీ చేసుకుంటాం కాబట్టి మనము ముక్తి సంపాదిస్తాము. తర్వాత మన పితృదేవతలు కూడా ముక్తి లభిస్తుంది. సో వి ఆల్ హ్యావ్ ది స్కోప్. సో అందరికి స్కోప్ ఉంది. సో ప్యూర్ డివోటీస్ అవ్వడానికి there is scope for everybody to become a pure devotee, but we should all endeavor in that direction. ఎవరికి అవకాశం లేదండి. ప్రతి ఒక్కరు ఆ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకొని ముందరికి వెళ్ళాలి. ప్యూర్ డివోటీ కావడానికి అది ఈజీనా? బట్ తెలియదే పార్ట్ రైట్. సో దానికి వెళ్ళచ్చు. కష్టమే కాదు. కేవలం గురువు యొక్క ఆజ్ఞను పాటిస్తుంది. First we should come to association of devotees. ఫస్ట్ అసోసియేట్ కావాలి. Take association seriously, take devotees seriously, then you will become serious. సో అసోసియేషన్ రండి. తర్వాత చక్కగా సేవ చేయండి. గురువు ఇన్స్ట్రక్షన్ ఫాలో కాండి. భక్తుల్ని సీరియస్ గా చూసుకోవాలి. ఓకే. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ హరే హరే. హరే కృష్ణ మహామంత్రికి అనౌన్స్మెంట్ మన దగ్గర అంటే డిస్ట్రాక్షన్ ఎక్కువైపోతుంది. అనౌన్స్మెంట్ 25th 25వ తేదీ సో మనకు మండే సోమవారము దయచేసి లీవ్ అప్లై చేసుకోండి. సో ఆ రోజు గౌరవ మనకు